Si no puedes instalar tu juego Manor Lords porque recibes errores de instalación o descarga, esto podría deberse a que tu aplicación Xbox Game Pass o la tienda de Microsoft están dañadas o corruptas, por lo que en este tutorial te enseñaremos cómo repararlas de una manera rápida y fácil, para que puedas instalar Manor Lords sin ningún problema.
But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the